So GPRS is the combination of GPS plus data. GPS plus data means in the 2G technology, it supports only voice calls. In the 2G, it supports only voice calls. Only voice call చేయడానికి chances ఉంది in the 2G technology. That's why we can call it as a GPS technology, global position for mobile communication. Global system for mobile communication. GSM stands for global system for mobile communication. Okay. So it supports only voice calls. But coming to 2.5G, it supports GPRS. Means it's a combination of GSM plus data. Means we can make the video calls as well as audio calls. Right? Clarity వచ్చిందమ్మా 2Gకి 2.5Gకి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా 2G supports GSM 2.5G supports GPRS right so this is సో దీన్ని జూమ్ చేసుకుంటుండవా దీన్ని జూమ్ చేయవా ఇక్కడ నిలబడవా right GSM stands for global system for mobile communication so it supports for only 2G communication it supports for 2G communication okay so generally this GSM technology will comes under the cellular networks for only mobile networks it will be used for the only mobile communication okay so that's one thing so generally the frequency range will varies in the 2G technology, we can use only low frequency range. We can use only low frequency range comparing to the 2.5G. So that's why clarity will be less, clarity will be very less in our 2G technology, right? So here we are going to use FDMA technology as well as TDMA technology. Then which FDMA and TDMA technology which explain cheste almost it will take for FDMA it will take one class, TDMA it will take one class. But you have to remember like this, FDMA stands for frequency division multiple access. FDMA stands for frequency division multiple access. TDMA stands for time division multiple access. It supports both categories. It supports both technologies, right? FDMA as well as TDMA. Suppose if we have 50 hertz frequency, if we have 50 hertz frequency, okay now. So for that 50 hertz frequency should be supplied to the all the channels. To the all the channels. Means for first channel it should be 50 MB, 50 hertz. For the second channel also it's a 50 hertz. Right? So means by having FDMA, we can operate number of channels. We can operate number of channels. Coming to TDMA in the time division multiple access, so we can give the time slices. We can give the particular time slices. Suppose I have taken two nanosecond time slice. Suppose ఒక వీడియో ఒక లెంత్ వచ్చి ఒక 10 minutes ఉందనుకోండి ఫర్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఇట్ విల్ టేక్ 2 minutes right coming to second person it will take 2 seconds 2 minutes third person 2 minutes after that once again it goes to the first person means for every frequency for every channel we are going to allocate some time division multiple access then meaning ఏంటంటే suppose we have number of channels suppose we have number of channels like uh, suppose I would like to give some clarity at exactly అలా కాదు suppose we have some TV9 channel as well as ABN channel and RTV channel. Okay. Right. So I would like to implement one channel by using FDMA term. ఈ త్రీ యూజ్ చేసి ఒక టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను రైట్ బై యూజింగ్ FDMA సారీ TDMA. So means in the particular 2 seconds it will play the ABN channel. Coming to second 2 nanoseconds it plays RTV channel. Third 2 seconds it supplies the 2 minutes it supplies the channel of TV9. Once again it will follow the round robin technique మళ్ళీ స్టార్టింగ్ వెళ్తుంది right so it's a time division multiple access we are going to dividing the time right so what are the dividing time we have that should be accessed by the multiple users access right so GSM will supports TDMA as well as GSM it supports TDMA as well as FDMA.
right? So generally in GSM technology, we can use the frequency reuse pattern. We can use the frequency reuse pattern. So frequency reuse pattern. Arunda? Alright, sorry. Alright. So we can use the frequency reuse pattern. So generally, so we have cells like this. This is one cell. I may call it as a one cell. I may call it as one cell. Okay, this is one cell. Okay, this is the range of, right? So now this is another cell, right? So like this, this is another cell. Means, so here I would like to use the this frequency. What are the frequency I have? I use this frequency in this cell as well as in this cell. ఈ సెల్ యూజ్ చేస్తున్నాను, ఈ సెల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మీన్స్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఇస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇట్స్ రేంజ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ, సో సపోజ్ 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐ అప్లైడ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ రూమ్. దాని రేంజ్ అనేది ఈ క్లాస్ రూమ్ అందమా, ఈ క్లాస్ రూమ్ లో వరకే ఉంటుంది. దాని పక్కనే ఇంకొక రేంజ్ నేను అప్లై చేస్తే, రైట్, దీని పక్కన ఇంకొక రూమ్ నేను అటాచ్ చేస్తే, రైట్, ఇంకొక 50 హెర్ట్జ్ సప్లై చేస్తే ఇది కూడా ఒక రూమ్ అవుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి, ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీని మళ్ళీ ఒకసారి 3 యూజ్ చేస్తున్నాను. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒక రూమ్ ఉంది, రైట్, గ్యాప్ లేకుండా గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకొక రూమ్ లాంగ్ లో ఉంది. నువ్వు కాల్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నావు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్పీక్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్. సో ఈ రూమ్ నుంచి నువ్వు దాటిపోయాక ఆటోమేటికల్లీ సిగ్నల్ విల్ బి డ్రాప్డ్. సిగ్నల్ అయిపోతుంది. రూమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళగానే ద కాల్ విల్ బి డ్రాప్డ్, రైట్. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఆ రూమ్కి వెళ్ళే వరకు కనెక్ట్ అవుతుంది. At that location, the signal will be applied. Automatically, the call may be, if you are going to call to your friend, automatically the call will be connected. అలా కాకుండా రూమ్ పక్కనే రూమ్ ను సైడ్ బై సైడ్, ఇఫ్ ఐ లైక్ టు అప్లై దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, there is no call, there is no hand off technology. Whether it may be soft hand off, it may be hard hand off. సాఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, నేను నువ్వు కాల్ మాట్లాడుతూ పోతున్నావు, ఏదో మధ్యలో సిగ్నల్ లేదు, ఆటోమేటిక్లీ ద కాల్ విల్ బి డ్రాప్. ఇట్స్ ఎ హ్యాండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. కాల్ రాకపోతే హ్యాండ్ ఆఫ్ అంటున్నాం కదా. సో దీంట్లో అంటే నేను కాల్ ఎక్కడ కూడా డిస్కనెక్ట్ అవ్వద్దు. ఫర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దట్స్ వై ఇలా నేను కనెక్ట్ చేస్తే దీన్ని నేను ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ ప్యాటర్న్ అంటాను. ఐ మే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ ప్యాటర్న్. ఇట్స్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ సెల్. ఓకే, ఇలా అన్ని సెల్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము, రైట్. సో సో ద సెల్ సైజెస్ విల్ బి వ్యారీడ్ ఇన్ జిఎస్ఎం టెక్నాలజీ. The cell size will be varied in GSM technology in the macro position as well as micro, pico as well as umbrella, right? So in the macro lo వచ్చి జనరల్ గా బేస్ స్టేషన్ యూజ్ చేస్తాము. బేస్ స్టేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంటెనాస్. సో మనకు టవర్ లాగా ఒక యాంటెనా ఉంటుందమ్మా, రైట్. సో బై యూజింగ్ దట్ బేస్ స్టేషన్ ఓన్లీ ద కాల్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు అవర్ ఫ్రెండ్. Without base station, there is no chance to connect our call to particular person, right? So by the help of base station, BS stands for base station, the call will be connected to our friend, right? So this is macro. దీంట్లో బేస్ స్టేషన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి, రైట్. బేస్ స్టేషన్ యాంటీనా షుడ్ బి ఇన్స్టాల్డ్, రైట్. సో ఈ మైక్రోలో ఏమవుతుందంటే, యాంటీనా సైజ్ అనేది యాంటీనా హైట్ అనేది తగ్గిస్తాము, రైట్. సో దట్ షుడ్ బి వెరీ లెస్, రైట్. యాంటీనా హైట్ షుడ్ బి యావరేజ్ రూప్ ఆఫ్ ది లెవెల్. సపోజ్ నేను నేను యాంటీనా ఈ బిల్డింగ్ బ్లాక్ అనుకోండి, దీని రూప్ లెవెల్ ఉంది అనుకోండి, ఇది లాస్ట్ పై ఫ్లోర్ ఉంటుందా, దానికంటే ఆ రూప్ లెవెల్ కంటే నేను కింద యాంటీనా ఇన్స్టాల్ చేస్తే, ఇఫ్ ఐ లైక్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ యాంటీనా బిలో ద రూప్ లెవెల్, ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ మైక్రో. ఐ వుడ్ లైక్ టు కాల్ ఇట్ ఏ మైక్రో. క్లారిటీ వస్తుందమ్మా? వాయిస్ అవుతుందా? ఓకే, మైక్రో. సో అదే విధంగా వచ్చి సెల్స్ అనేది అంటే డయామీటర్, ఇఫ్ డయామీటర్ ఇట్స్ వెరీ లెస్, రైట్. అలా కాకుండా ఏరియా అనేది చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి, సో ఏరియా విల్ బి వెరీ లెస్, ఐ మే కాల్ ఇట్ as a పికో సెల్స్, రైట్. సో స్మాల్ సెల్స్, ఓకేనా. సో దట్స్ వన్ థింగ్. అంబ్రెల్లా, ఓకేనా. సో జనరల్ గా షాడోడ్ రీజియన్స్ యూజ్ చేస్తాం.
right? So for that means in this, if there is any gap in the frequency, to fill up the gaps, we can use the shadowed regions. So దీని ఇంకా డెప్త్ గా చెప్తే it may take 3 or 4 classes. ఓకే, అలా ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ అంటే నేను ఒక జిఎస్ఎం చెప్పడానికే నాకు అట్లీస్ట్ ఐ మే నీడ్ 3 or 4, 2 or 3 classes. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఈవెన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, రైట్? సెల్ సైజెస్, మ్యాక్రో, మైక్రో, పికో, అంబ్రెల్లా. క్లియర్? సో ఇది జిఎస్ఎం, రైట్? సో దాని తర్వాత జిఎస్ఎం ఫీచర్స్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా. సో జనరల్లీ the previous technology means it supports 2G technology, right? Coming to 1G technology, there is no generally there is no roaming concept. Suppose, so we have మీకు GSM concept లో 2 types of methods ఉంటాయి. We have HLR register as well as VLR register. Okay na? So you should know these things. We have 2 registers, HLR register, VLR register. HLR stands home location register. హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్. నేను ఏ రేంజ్ లో అయితే ఉన్నానో ఆ రేంజ్ నేను కాల్ మాట్లాడతాను, ఇట్స్ హెచ్ఎల్ఆర్. నేను ఈ రేంజ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి నేను ఏదో లొకేషన్కి వెళ్ళిపోతాను, ఏదో రోమింగ్ పొజిషన్ ఉన్నాను, ఆటోమేటికల్ ద ఎంటైర్ ఫీచర్స్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ద విఎల్ఆర్, వర్చువల్ లొకేషన్ రిజిస్టర్. ఓకే, సో ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేసాం. విఎల్ఆర్ కాన్సెప్ట్ 2Gలో మాత్రమే ఉంది, జిఎస్ఎం లో ఉంది, 2G GSM లో ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ ఈజ్ దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ, రైట్? సో ఎందుకు ఇంటర్నేషనల్ రోమింగ్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేసాము? బై హ్యావింగ్ ది విఎల్ఆర్ కాన్సెప్ట్, ఓకే, సో నెక్స్ట్, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ది గుడ్ క్వాలిటీ వాయిస్ ఆర్ గుడ్ వాయిస్, రైట్? As well as bandwidth also will be increased. Right? So దీంతోనే handheld terminal supports will be supported. Means handheld terminals are nothing but PDA, personal digital assistant, right? It will support PDA also, right? So దీని కాస్ట్ వచ్చి పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు, రైట్? It supports very less cost, as well as it provides the ISDN compatibility. So compatibility is nothing but it supports all type of mobile networks. If it supports all type of mobile networks, automatically I can say that this mobile have the compatibility. Okay, GSM will support for all type of devices, for all type of mobile devices. So we have that type of compatibility, right? So as well as new features and services are also provided. So this is the concept of 2G technology. Okay, so దీనికి డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూద్దాము. నెక్స్ట్ పైకి తీసుకెళ్ళి అవి లేకుతా, రైట్. ఇవి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో తీసుకువెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టేసాను. ఏవి బ్యాక్ రా, ఏవేవి ఉన్నాయి సెలెక్టెడ్ చూడు, ఇక్కడ నుంచి ఇదేనా? ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మీ ఇవన్నీ కాపీ, అన్ని కాపీ అన్ని అక్కడ చేసి నేను చెప్పిన లొకేషన్ సేవ్ చేయి. ఇది నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి జిఎస్ఎం చేస్తాడు. ఒకటే సైజు పెద్దగా చేస్తేనే. ఓకే, రైట్. జిఎస్ఎం ఆర్కిటెక్చర్ ఓపెన్ చేయమ్మా నాని. జిఎస్ఎం ఆర్కిటెక్చర్ ఓపెన్ చేయవా? రైట్. సో జిఎస్ఎం ఆర్కిటెక్చర్ వస్తుందమ్మా, ఒకసారి చూడండి. ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఒక ఫోటో ఉంటుంది ఒకటి, ఆర్కిటెక్చర్ ఇంకోటి ఓపెన్ చేయి, ఇంకోటి, రైట్. దిస్ ఇస్ తర్వాత ఇటువైపు రా, రైట్? సే ఐ థింక్ ఇది అవసరం లేదనుకుంటా, చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కదా, రైట్?
So this is GPS architecture, global system for mobile communication, right? So in this architecture, so generally we have a number of MS. We have number of MS. So MS stands for mobile system or mobile station, right? So mobile station is nothing but our mobile. So any mobiles అని ఉండొచ్చు, ఓకేనా, రైట్? సో మొబైల్ 1, మొబైల్ 2 up to mobile N, mobile N, right? So we have many number of mobile stations, okay? We have many number of mobile stations. That mobile stations, our mobile should be connected to the BTS, right? So BTS key, so that BTS should be embedded in the BSS. That BTS should be embedded in the BSS. Means it's a base station subsystem, right? So in that base station subsystem, we may include base station transfer system, right? Base transfer system, right? So we have number of base transfer system, right? So means in the transfer system, we can send the messages, we can receive the messages, as well as we can talk the particular person, as well as we can receive the call. Okay, na? We can receive the call also, right? So that's one thing. He would like to make a call to his friend. Automatically, this our mobile should be connected to the BSS, basic base station subsystem. In the base station subsystem, we have BSS, we have BTS. With the help of BTS, I can receive the particular call. I can receive the particular call. ఓకే, నేను పర్టికులర్ కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను, రైట్? సో ఈ కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నాక, నౌ వాట్ ఎవర్ ద కాల్ ఐ హావ్ టేకెన్, ద ఎంటైర్ BTS information should be gathered and sent to the BSC register. In that BSC, with the help of BSC, we can control all the information, right? It may perform some amplifying operations, right? So BSC will perform some amplifying operations, base station controller. So in this technology, we will use LAP technology. So LAP stands for link access protocol. This CN lo concept untundi, right? So we have different types of protocols, right? So we have link access protocol. By using link access protocol, మీకు డౌట్ వస్తుంది సార్, మరి లింక్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అంటే. సో ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే లింక్, నేను జనరల్ ఇట్లా చెప్తే లింక్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్కే నేను 1 hour తీసుకుంటాను. ఓకే, అది ఈ షార్ట్ పీరియడ్ లో కవర్ చేయాలని చాలా కష్టం. ఓకే, సో మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఆర్ ద బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ వీ హ్యావ్, దట్ బేస్ స్టేషన్ కంట్రోల్ విల్ బి కంట్రోల్డ్ బై ది LAP protocol, link access protocol. Whatever the medium we have, whatever the transmission medium we have, that should be controlled by the LAP protocol. If the congestion is occurred at particular location, that congestion method, that congestion overloading method will be implemented by using link access protocol. I think మీకు అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. అంటే కంజెన్షన్ మీన్స్ ఒక దాంట్లోనే ఒకటే ట్రాన్స్మిషన్ మీడియం ఉంది, నంబర్ ఆఫ్ చేస్తున్నారు. వీ హ్యావ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ రూమ్, ఇంత రూమ్ ఉంది, ఇంత రూమ్ లో ఎంతమంది పడతారు మ్యాక్స్? ఓన్లీ దర్ మే బి కేపబిలిటీ ఆఫ్ 100 members ఆర్ 200 members. ఎట్ ఏ టైం 1000 members చేస్తే ఏమవుతుంది? It may congest. We have some congestion. So we have some less frequency. We have less frequency, but I would like to use more and more frequency for that. Automatic congestion will be occurred. Okay. So దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి మనం లింక్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేసి, సో కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ సర్వీస్ we can give to all the users, right? Right. So this is base station subsystem. So after BTS, what are the information we have taken that should be combined by the BSC? Finally, it gives the information to the MSC, right? It gives the information to the MSC, right? So ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నాను, ఇది BSC, ఇది MSC. సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకున్నానికి రీజన్ చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ BSC, ఇట్ ఈస్ MSC. మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్, రైట్? సో మీన్స్ ఇక్కడ ఏం చేశాను, సో వీ హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ కాల్స్, రైట్? ఈ అమ్మాయి కాల్ చేస్తుంది, ఆ అబ్బాయి కాల్ చేస్తున్నాడు, ఇంకొక అబ్బాయి కాల్ చేస్తున్నారు, 10 members కాల్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో 10 mobiles, రైట్? సో 10 mobiles ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి ఇస్తున్నాను నేను? BSS కి ఇస్తున్నాను, రైట్? సో ఇన్ ద BSS వీ హ్యావ్ BSC యాజ్ వెల్ as BTS, బేస్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్. ఈ బేస్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ టేక్ ది కాల్స్, ఇట్ వుడ్ లైక్ టు రిసీవ్ ది కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకుంది, అందరి కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఒక MS కి ఒక BTS ఉంది, ఒక MS కి ఒక BTS ఉంది, రైట్? ఎన్ని వచ్చాయో అన్ని కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకొని all calls should be combined by using base station controller.
రైట్. ఏదో వచ్చిందో అంతా తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న ఎంఎస్కి ఇచ్చేస్తుంది. రైట్. మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్కి ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటికల్లీ వాట్ ఎవర్ ద కాల్స్ వీ హ్యావ్ దట్ షుడ్ బి డిఅసెంబుల్డ్, మీన్స్ రీఅసెంబుల్డ్, మీన్స్ ఇట్ విల్ సో దాన్ని డివైడ్ చేస్తుంది. సో రైట్. సో ఫస్ట్ కాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బి డివైడెడ్, సెకండ్ కాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బి డివైడ్, థర్డ్ కాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బి డివైడెడ్. బట్ సో అది ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారో మాత్రం చెప్పట్లేదు. రైట్. సో ఇన్ దిస్ స్టేషన్ ఆల్సో, ఇన్ ద MSc, we have number of registers: VLR register, HLR register, AUC register, EAR registers. So mala registers ante nenu cheppalenu. Right. Register is nothing but it's a collection of flip-flop. Flip-flop is a basic element. So we can store the zeros and ones at a time. Right. So now if number of registers is gathered, automatically we may form the IC, integrated circuit. Avanni nenu cheppalenu, avanni meeku telisi undali. Okay na. Right. సో VLR స్టాండ్స్ ఫర్ ది వర్చువల్ లొకేషన్ రిజిస్టర్. అంటే రోమింగ్ లో ఉంటే క్యాండిడేట్ ఈ లొకేషన్ కాకినాడ నుంచి వెళ్ళి జగిత్యాలకు వెళ్ళాడు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అవర్ ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్, బేస్ స్టేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్, యువర్ కాల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద VLR. సో ఈ టెక్నాలజీ ఎక్కువ పోలీస్ సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కువ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు. రైట్. నీ కాల్ ట్రేసింగ్ అనేది ఈ మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తారు, VLR. రైట్. సో దిస్ ఇస్ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్, HLR. రైట్. నువ్వు ఏదైతే రీజియన్ లో నువ్వు అదే రీజియన్ లో నువ్వు రోమింగ్ లో ఉంటే అదే రీజియన్ లో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ యూజ్ ది HLR రిజిస్టర్. రైట్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆథెంటికేషన్ రిజిస్టర్. రైట్. సో వెదర్ దట్ పర్సన్ ఈస్ ఆథెంటికేటెడ్ టు యూజ్ ద పర్టికులర్ ఛానల్ ఆర్ నాట్, ఆథెంటికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ రిజిస్టర్. రైట్. సో ఇది ఎందుకంటే జనరల్ గా IMEI నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ ఎవ్రీ మొబైల్ వీ హ్యావ్ IMEI నెంబర్. ఆ IMEI నెంబర్ ని లొకేట్ చేసుకోవడానికి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్స్. ఇది GPRS ఆర్కిటెక్చర్, GSM ఆర్కిటెక్చర్. ఇది పక్క గుర్తుండాలి. మీరు 2G గురించి ఫస్ట్ లంచ్ బ్రేక్ చెప్పాను కదా, అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ తో పాటు దీనికి కంటే ముందున్న స్లైడ్, దాంతో పాటు ఈ డయాగ్రామ్ వేయాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ రైట్. సో ఇది చూడండి అమ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఇన్ ద, సో మనకు BTS గురించి వచ్చింది. వాట్ ఇస్ ద BTS? బేస్ ట్రాన్స్సీవర్ సిస్టమ్, బేస్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్, BSC. రైట్. మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్. రైట్. ఒక్కసారి ఆపరేషన్ చూడండి. BTS తో ఏం చేస్తాం? సో వాట్ ఎవర్ ద కాల్స్ వీ హ్యావ్. రైట్. నేను కాల్స్ మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి, ఆ కాల్స్ ని ఎన్కోడ్ చేయడానికి వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎన్కోడ్? It is nothing but so voice calls generated, right? So voice call generated by my phone means with the help of base station. ఎప్పుడైతే వాయిస్ కాల్ జనరేట్ అయినా ఆటోమేటికల్లీ వాయిస్ కాల్ షుడ్ బి ఎన్కోడెడ్. ఎన్కోడింగ్ మీన్స్ ఆటోమేటికల్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్. సో zeros and ones should be represented by using encoding technology. Encoding technology, so there are 17 encoding technologies. ఓకేనా? జస్ట్ ఎన్కోడింగ్ వర్డే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో right, encoding. So as well as it will support the encryption. Right. So encryption, whatever the normal text we have, that should be encrypted, that should not be understood by the normal users. మనకు అర్థం కాని లెవెల్లో ఉంటుంది ఎన్క్రిప్షన్. రైట్. సో దీంతో పాటు వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ది మల్టీప్లెక్సింగ్ ఆపరేషన్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సింగ్? మల్టీప్లెక్సింగ్ చెప్తారా? డీమల్టీప్లెక్స్ ఐడియా ఉందా? 1 into 4, 1/4, 4 into 1 గుర్తుంది కదా? రైట్. సో మల్టీప్లెక్సింగ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ వన్ ఛానల్. Right? So suppose if we have 2 channels, right, I would like to combine that 2 channels. I would like to generate 4 channels. Here I would like to perform multiplexing operation. So ఒక్కసారి మీకు టైం ఉంటే 4 into కొట్టి చూడండి, 4/1 multiplexer or 4/1 multiplexer or 1/4 multiplexer అని కొట్టండి, డీమల్టీప్లెక్సర్ అని కొట్టండి. ఓకేనా? మీకు మల్టీప్లెక్సర్ డీమల్టీప్లెక్సర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా? రైట్. సో మల్టీప్లెక్సింగ్ ఆపరేషన్ as well as modulation operation should be also performed. Modulation. So it's the entire concept of EC.
is the entire concept of GC. So simply you have to remember. So by the help of BTS, we can perform modulation. We can perform the modulation. So after that, decoding operation, decryption. ఇది ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా డీకోడింగ్ ఉంటుంది, ఎన్క్రిప్షన్ అంటే డిక్రిప్షన్ ఉంటుంది. Right? Right. So it is the functionality of BTS. After that, BSC. Right? So in the BSC, నా వాయిస్ క్లాట్ ఉందమ్మా? Okay. In the BSC, here we can implement the frequency reuse pattern with the help of frequency hopping control, as well as if we have only a particular spectrum, if we have only one particular spectrum, right? So there should be some traffic. The traffic should be controlled by the traffic management, right? Traffic management, right? So interface, power management issues, already handoff management. So already we have hard handoff and soft handoff technologies. Right? Simple ala gurtupeట్టుకోండి. Right? So whenever handoff eliminated, automatically calls should not be dropped. If more and more handoff, automatically calls may be dropped. Okay. So handoff management. Okay. So after that MSC, right? So MSC లో ఒకసారి చూడనమ్మా, మొబైల్ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ, రైట్, ఆథెంటికేషన్ కానీ, లొకేషన్ అప్డేట్, ఏ లొకేషన్ నుంచి ఏ లొకేషన్ మైగ్రేట్ అయ్యాడు, రైట్, ఆల్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి హ్యాండ్ ఓవర్ టెక్నాలజీ, సెల్ రూటింగ్, ఆల్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి గ్యాదర్డ్ బై ది ఎంఎస్సి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు 2G గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు పక్కా ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ ది గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, క్లియర్? రైట్, ఒకసారి 2.5 ఓపెన్ చేయమ్మా. Right. So GPRS supports 2.5G technology. 2.5G technology. GPRS is nothing but GSM plus, right? I think you know that full form, right? So it's a combination of GSM plus data, right? It is a combination of GSM plus data. Ante GSM architecture undali, as well as we include data. Data is means, so in the previous GSM, we made only voice calls. Only voice call మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తుంది, రైట్? నేను నెట్ డౌన్లోడ్ బై యూజింగ్ నెట్, ఐ వుడ్ లైక్ టు డౌన్లోడ్ సమ్ PDF file. So automatically it will comes under data, right? So GSM plus data is nothing but GPRS, right? 2.5G కిందకి వస్తుంది, రైట్? సో ఇది ఆల్రెడీ చూసారా, జనరల్ ప్యాకెట్ రేడియో సర్వీస్. GPRS stands for General Packet Radio Service, right? So GSM will supports only voice, it supports video also, right? It supports video also, right? So ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఒకసారి మీరు చూడండి, go through that slide. సో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ GPS కంటే GPRS లో బాగుంటుందా లేదా? It should be in a good position because we combined, we integrated with the GSM. Means GSM plus data is nothing but GPRS. So internet quality should be very high. Video quality should be very high, right? So దీంట్లో end-to-end communication is possible, as well as packet switch technology is also possible. Packet switch technology is also possible, right? So that's one thing. చూడండి అమ్మా, మిగతా చూడండి, ఆ ఫుల్ ఫామ్స్ కొన్ని గుర్తు, SGSN అంటే చూడండి, ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా వాటిని, ఇది గుర్తుండాలమ్మా. SGSN, ఓకే, ఇది సర్వింగ్ అంటారమ్మా, రైట్? ఇది GGN గేట్వే అంటారు, ఓకేనా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇది ఎట్లా గుర్తున్నది? GPRS, రైట్, ఈ సపోర్టు, ఇది నోడు, ఈ 2 words గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, నెక్స్ట్ తీసుకుంటారా డయాగ్రామ్? I think it's not necessary to you, right? Right. It is important. GSM architecture is very, very important. All right. GPRS, sorry, GPRS. So, right? So, suppose me mobiles ఉన్నాయనుకోండి. So here నేను only 2A డ్రా చేశాను.
సో వీ మే హ్యావ్ నంబర్ ఆఫ్ మొబైల్ స్టేషన్స్. ఓకేనా? సో ఒక 10 మెంబర్స్ ఉంటే 10 మొబైల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, రైట్? సో ఇవన్నీ నీ కాల్ కనెక్ట్ కావాలి. కనెక్ట్ కావాలంటే దేనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి? అండ్ సో టవర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? సో దాన్ని ఏమనాలి నేను? బేస్ స్టేషన్. ఏపీ అంటే ఏంటి? ఏపీ యాక్సెస్ పాయింట్. అది ఎందులో ఉంటుంది? వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ లో ఉంటుంది, రైట్? రైట్, రెండిట్లో ఉంటాయి, వైడ్ అండ్ వైర్లెస్ లో ఉంటాయి. గుడ్. సో ఇది ఏది? బీటీఎస్ దేంట్లో ఉంటుంది? మొబైల్ నెట్వర్క్స్ లో ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ లో ఏముంటుందమ్మా? ఏపీ ఉంటుంది. మొబైల్ నెట్వర్క్స్ లో బీటీఎస్ ఉంటుంది. బీటీఎస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టవర్, రైట్? ఇట్ టవర్ కనెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో అవర్ మొబైల్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు అవర్, right? So from the tower, it may be propagated to the different types of different types of components, right? So it may BSC or SGSN or GGSN, right? So in the first of all, the call, so whatever the voice calls I have, that should be propagated to the BSC, right? So from that, right? So it should be authenticated and it should be given to the SGSN as well as finally gateway location. Finally, information should be transferred, right? So finally, it should generated PDN type of files. It should be supports the PDN type of files, right? So ఇది HLR ఇది. సార్ మనకి మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ దీంట్లో వేర్ ఇస్ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ యాజ్ వెల్ as VLR. VLR ఎక్కడ ఉంది సార్ అని డౌట్ రావచ్చు, రైట్? సో VLR కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్, బై యూజింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ. ఓకే, రైట్. ఇవి పక్కా గుర్తుండాలమ్మా. నేనైతే ఇవే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. ఈ డయాగ్రామ్స్ ఉంటేనే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. అయిపోయిందా? స్లైడ్స్ అయిపోయినాయా? మొత్తం అయిపోయిందా? ఓకే. ఇది వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ ఓపెన్ చేయవా? మొబైల్ జనరేషన్స్ కదా, వెళ్ళిపోతున్నారా? ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానా? ఒకసారి చూడండి, ఫాస్ట్ అనండి. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లేదు ఒకసారి చూద్దాం. చేశాను కదా ఫాస్ట్ చేశాను, రైట్ రైట్ చేశాను కదా, రైట్ రైట్. జనరేషన్ హై, రైట్. ఒక్కసారి థర్డ్ జనరేషన్ ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. ఇది నేను చేయలేదు అనుకుంటా కదా, చేశానా? రైట్. ఈ పీడిఎఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, సరే ఈ పీపీటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, రైట్? సో 3G టెక్నాలజీ, నిమిషం అబ్బాయి చాలా ఇబ్బంది అవుతారు. తక్కువ అవుతుందా? బాగా వస్తుందా సౌండ్? Hi, 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 hi. Right. So next concept is, so we discussed 2G technology as well as 2.5G technology, right? So now I would like to discuss about third generation, right? So generally third generation will up higher and higher data rate. So generally ఎంత స్పీడ్ ఉంటుంది సార్ అంటే, సో ఇట్ విల్ బి వ్యారీడ్ ఫ్రమ్ 100 kbps to 144 kbps.
It may vary it from 100 kbps to 1 watts, right? So దీని స్పీడ్ వచ్చి approximately 120 kilometers per hour. 120 kilometers per hour, right? So that is one thing, right? In the third generation technology, it supports full mobility, right? So we can move from any direction. We can move in any direction, right? So it also supports 384 kbps, right? So in the limited mobility, so it supports only 2 mbps. So in speed వచ్చి 10 kilometers per hour. 10 kilometers per hour, right? So కొంచెం చూడండి అమ్మా. So in this 3G technology, right? So the quality of service by using in end-to-end system, we can improve the QoS technology. QoS is nothing but quality of service, right? So in the terms of data transfer rate as well as in the terms of network latency, we can improve the quality by using these two things only: data transfer rate as well as network latency. Right వస్తుందా వాయిస్? దగ్గర పడుతూ వస్తుందా? కరెక్ట్ వస్తుందా? రైట్. ఒకసారి చూడండి మా 3G టెక్నాలజీ చూడండి. So in my point of view, the entire 3D technology will support IP-based technology. It supports means it supports only networks, internet concept, right? IP-based, right? చూడండమ్మా. So multimedia support చేస్తుంది. Large high resolution screens, PDA, integrated voice data గురించి. అప్పుడు చూడండమ్మా. Streaming video applications like broadcasting channels like RTV channel, ABN channel, TV9 channels. It supports 3G, right? Right. Download audio and video, MP3, MP4 files, voice over IP, Vivo IP files, right? MMS files also it supports. 2G technology as well as 2.5G, it not support MMS technology. It not support MMS technology. 3G only, it supports MMS.
So whatever the nodes we have, all the nodes should be connected to edge router, right? So finally, with the help of edge router, I would like to connect to the cloud. Cloud is nothing but one storage location. Storage location ని కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. At that time, I need some internet connection. Right? అదే నేను డిక్టేట్ చేశాము. By having the IP address. ఒకసారి చూడండి అమ్మా. So what is, for example, Wi-Fi? Wi-Fi ki AES, advanced encryption algorithm. So right, we are going to use advanced encryption algorithm, right? It supports 128-bit keys, right? So ఒక్కసారి వర్డ్స్ చూడండి. రైట్, ఇది కూడా స్లీపింగ్ మోడ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలని చూడండి ఒక్కసారి. స్లీపింగ్ మోడ్ కొంచెం పక్క అడుగుతారమ్మా. రైట్, మీకు బిట్స్ లో మీకు బిట్స్ లేదు కదా. సో జనరల్లీ దిస్ డివైస్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ స్లీపింగ్ మోడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సపోర్ట్ బ్యాటరీ సేవింగ్. రైట్, బ్యాటరీ సేవ్ చేయాలంటే ఆటోమేటిక్ గా స్లీపింగ్ మోడ్ లో పెట్టవచ్చు. ఒక్కసారి రైట్ రైట్ రీసెంట్లీ ఇన్ సెట్ టిఎస్ సెట్ తెలంగాణ సెట్ అని టిఎల్ ఎగ్జామ్ డిగ్రీ లెక్చరర్ జాబ్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. డాటా రేట్ సారీ అవుట్డోర్ రేంజ్ ఇదొక క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఎన్ని నంబర్స్ ఎన్ని మాక్సిమం నోట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది 6 లో ప్యాన్ అని అడిగారు. సో అక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ 99, 103, 107, ఇంకోటి 128 ఇచ్చాడు. మీరైతే ఏది పెడతారు? 99. ఓకే, ఇది పక్క వస్తుంది అంటే ఇది గుర్తుండాలి. అడ్వాంటేజ్ చూసుకోవచ్చమ్మా, మీరు చదవండి ఒక జస్ట్. అయిపోయిందా? అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లో ప్యాన్ అట్లా వదిలిపెట్ట జస్ట్ చూడండి అమ్మా. జస్ట్ మీరు చూడండి, గో త్రూ దట్. జస్ట్ అలా వెళ్ళండి. ఎక్కడ మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ? ఇక్కడ లోకలా? హాస్టల్. ఐ థింక్ అది అది ఒకసారి అడ్వాంటేజెస్ ఓపెన్ చేయి, జస్ట్ చదవండి, డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టోపాలజీస్. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టోపాలజీస్. మనకి ఏ కొన్ని రైట్. సో వీ హ్యావ్ స్టార్ టోపాలజీ, మెష్ టోపాలజీ, బస్ టోపాలజీ, రింగ్ టోపాలజీ, లైక్ దట్. హైబ్రిడ్ టోపాలజీ, రైట్. మెష్ టోపాలజీ ఉంది, రైట్. ఈ 6 లో ప్యాన్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్స్ మెష్ మెష్ టోపాలజీ. ఓకే, రైట్. సో కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ సెక్యూరిటీ, రైట్. సో జనరల్లీ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ది IoT devices, and so generally this information may be routed to the cloud platforms, right? ఇది ఒక very important topic. So it may supports one to many communication, many to one communication. అంటే routing in the routing algorithms, we have different types of routing algorithms. In network layer, we have different types of routing algorithms. అంటే నేను వెళ్ళే పాత్, రైట్. సో ఫ్రమ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి కాకినాడ నుంచి ఎక్కడికి పోవాలి నాకేం తెలియదు ఇక్కడ. సో ఫ్రమ్ కాకినాడ టు రాజమండ్రి, రైట్, I have to choose the shortest path. In networks, I have to choose the shortest path, right? ఈ షార్టెస్ట్ పాత్ చూస్ చేసుకున్న మెథడ్ లో, రైట్, ఒక మెథడ్ దొరికింది. ఆ షార్టెస్ట్ పాత్ కి అన్ఫార్చునేట్లీ దేర్ మే బి బ్రిడ్జ్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఆల్టర్నేట్ పాత్ షుడ్ బి డిటెక్టెడ్. So we have two types of algorithms: static routing algorithm, dynamic routing algorithms. Static routing algorithm as well as dynamic routing algorithm. ఇవన్నీ నెట్వర్క్ లేయర్ లో వస్తాయమ్మా, నెట్వర్క్ లేయర్ లో వస్తాయి ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఇంకొక రూట్ ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక క్యాండిడేట్ ఒక రూట్ అనేది ఇట్ మే సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ రూట్స్ మే సపోర్ట్స్ వన్ రూట్. సో అది దానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది లో ప్యాన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, రైట్.
నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ రా అమ్మా నాని. మీ క్లాస్ అన్నయ్యనా? మీ క్లాస్మేట్ అన్నయ్య? ఓకే ఓకే. రైట్. చూడండి. సో జిగ్బీ టెక్నాలజీ, మీకు జిగ్బీ ప్రోటోకాల్ ఐడియా ఉంది కావచ్చు. సో ఐ థింక్ జిగ్బీ ప్రోటోకాల్ అనే వర్డ్ మీకు అది మొబైల్ సరే అది వచ్చింది కదా రజనీకాంత్ ఫిల్మ్ ఏదుందమ్మా, రోబో. రోబో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది జిగ్బీ టెక్నాలజీ. ఓకే. సో సో వైఫై కంటే బ్లూటూత్ కంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఇది, రైట్. సో జిగ్బీలో లెస్, జిగ్బీ కంటే సెక్యూరిటీ వెరీ లెస్, జిగ్బీలో హైయెస్ట్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో వైఫై కంటే బ్లూటూత్ ఇమేజ్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి. రైట్ రైట్. అవి ఒకసారి చూడండి అమ్మా, జస్ట్ చూడండి. అమ్మాయిలు అందరూ ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? అమ్మాయిలు అందరూ ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు? ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే రైట్. సో మెయిన్ అయితే అందరు గుర్తుంచుకోవాల్సిందంటే హోమ్ ఆటోమేషన్ పర్పస్ లో 6 లో ప్యాన్ టెక్నాలజీ పక్కా యూజ్ చేస్తారు. రైట్ రైట్. సో ఇది దీని తర్వాత ఇంకొకటి కాన్సెప్ట్ ఉంటుందమ్మా. ఇంకొకటి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అల్గరిథం, అల్గరిథమ్స్ ఓపెన్ చేయి. ఏ స్క్రీన్ షాట్ నాకు ఇక్కడ దెబ్బ తాకుతుంది. ఎట్లా ఇదే ఇది బై. ఓకే ఓకే. ఇట్లా పట్టుకున్న బెటర్. ఓకే. ఇది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. రైట్. ఒక్కసారి స్లైడ్ ని మీ పిక్స్ తో తీసుకోండి, సారీ మీ మొబైల్స్ తో తీసుకోండి అమ్మా. సో జస్ట్ దీని గురించి జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను, ఓకేనా? ఆ ఫుల్ ఫామ్స్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే జస్ట్ తీసుకోండి. WP in 1997 it's implemented, right? WPA 2003, right? WPA 3 2018, PA2 2004, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఎన్క్రిప్షన్ వచ్చి RC4 అల్గరిథం యూజ్ చేస్తాము. WPకి వచ్చి TKIP RC4 జస్ట్ అలా తీసుకోండి. WPA2 AES అల్గరిథం జస్ట్ తీసేసుకోండి అవంతే. అంటే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఏం టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అవి చదవండి కాసేపు. WP WPA
WPA2, WPA3. ఆ ఫుల్ ఫామ్స్ రాసి ఒక 5 నిమిషాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. జస్ట్ వాళ్ళ డెఫినేషన్ చేయి. రాసి చెప్పు. రైట్. 6LoWPAN గురించి ఒకసారి చదవండి అమ్మా. డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి చదవండి. ఫాస్ట్ గా ఆ 4 టైప్స్ ఫుల్ ఫామ్ చెప్పేసి. WP, WEP, WPA, WPA2, WPA3. ఇక 1, 2, 3 అవసరం లేదు. థర్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఇవి రెండు ఫుల్ ఫామ్ చెప్పు. మర్చిపోవాలి. అసలు మానపడితే చాలా కష్టం. సాఫ్ట్వేర్ కదా నువ్వు, ఎలా ఉండాలి. ఇక్కడ నిలబడి డియర్ ఫ్రెండ్స్, WEP స్టాండ్స్ ఫర్ చెప్పు. జస్ట్ నేను కావాలని చెప్పిస్తున్నా. స్టేజ్ ఫియర్ తగ్గాలి. సాఫ్ట్వేర్ లో స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటే చెప్పమ్మా ఫుల్ ఫామ్. ఇలా మానపడితే చాలా కష్టం అమ్మా. లే ఒక్క నిమిషం నువ్వే. రైట్. ఈ అబ్బాయి WEP, WPA డెఫినేషన్ సారీ అబ్రివేషన్ చెప్తాడమ్మా, రాసుకోండి. Wide equivalent privacy. WEP stands for wide equivalent privacy. Wi-Fi. అవసరం లేదులే, అది అవసరం లేదు, అది రాసుకుంటా. రైట్. నెక్స్ట్ అల్గారిథమ్స్ ఓపెన్ చేయమ్మా. అల్గారిథమ్స్ నెక్స్ట్ అల్గారిథం చేయి, పంపిద్దాము. ఒక 20 minutes లో రౌటింగ్ అయిపోయింది. రౌటింగ్ అల్గారిథమ్స్. So these are the wireless networks algorithms. So we have different types of wireless algorithms. Right, కిందికి రామ్మా, కిందికి రండి. దాన్ని F5 ప్రెస్ చేయి. F5 స్లైడ్ షో అని, స్లైడ్ షో ఫ్రమ్ బిగినింగ్ అని. ఫ్రమ్ బిగినింగ్. రైట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Right. So generally wireless algorithms
we have different types of routing algorithms also, right? So some of the proactive routing algorithms and some of the reactive routing algorithms. Proactive algorithms as well as reactive algorithms. Proactive algorithm ni nenu flat proactive algorithms కూడా అనడానికి chances ఉంది, as well as reactive routing may be called as on demand. So means from time to time the routing will be changed. But coming to proactive algorithm, so it should be in the form of static routing. So whatever the path is selected in the previous one, that path only we have to follow in the proactive algorithm. But coming to on-demand routing algorithm, the shortest path should be changed from time to time. Okay, so this is on-demand or reactive routing algorithms. So in the on-demand reactive routing algorithms, mainly we have AODB algorithm as well as DSR algorithms. So coming to AODB algorithms, it is nothing but ad hoc on-demand distance vector algorithms. DSR stands for dynamic source routing algorithms. Okay, so దాంట్లో వెళ్ళే వారికి సో proactive algorithms లో mainly we have GSR algorithm as well as OLSR algorithm, DSDV and WRP technologies. So మరి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? సో జనరల్లీ AODV ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ టేక్ 1 క్లాస్. సో ఒక 10 వైర్లెసెస్ ఉంటాయి, 10 క్లాసెస్ కావాలి, రైట్? అది ఎంతవరకు అవసరం నేను చూస్తాను, చూసి నెక్స్ట్ టైం దానికి ఎంతవరకు మీకు సిలబస్ ఉందో నేను చెక్ చేస్తాను. ఓకే, జస్ట్ అల్గరిథమ్స్ గురించి ఉందో ఏందో నేను చెక్ చేస్తాను. ఒక 2-3 అల్గరిథమ్స్ మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రైట్? సో coming to hybrid schemes, we have ZRP technology, Sharp technology, as well as Safari technology also. So we have geographical routing algorithms, hierarchical routing algorithms, routing with dynamic addresses also. So we have these type of routing algorithms. Mainly మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది proactive routing algorithms as well as reactive routing algorithms. ఇవి పక్కా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? హైబ్రిడ్ లో వచ్చే వరకు జోన్ రూటింగ్ యాజ్ వెల్ జెడార్ప్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జోన్ రూటింగ్ యాజ్ వెల్ as జెడార్పి, రైట్? సార్ మరి దేని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే డెఫినెట్లీ ఇన్ ఆన్ డిమాండ్ ప్రోటోకాల్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ AODV రౌటింగ్ అల్గరిథమ్స్. మీకు ఎగ్జామ్ లో వస్తే మాత్రం దీని గురించి వస్తే జస్ట్ అల్గరిథమ్స్, హౌ మెనీ టైప్స్ అల్గరిథమ్స్ వీ హ్యావ్, you have to mention how many types of algorithms we have, as well as you have to explain at least AODV algorithm, right? Next slide అమ్మ, రైట్? మీకు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను? సో proactive algorithm will comes under the static path. It will follow the independent manner, right? So maintain routing information independently of need of communication. There is no need of any communication from node to node. So we have one path, right? So without concentrating on the previous node, automatically we have to follow the path only. Generally, సో నేను ఈ రూట్ నుంచి వెళ్ళి ఏదో రూట్ కాకినాడ నుంచి వెళ్ళి ఏదో సంథింగ్ ఏదో వెళ్తున్నాను, అమరావతి, కాకినాడ టు అమరావతి వెళ్తున్నాను, రైట్? సో ఒక షార్టెస్ట్ పాత్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో నేను షార్టెస్ట్ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రీవియస్ నోడ్ తో నేను ఎక్కడ కూడా కమ్యూనికేట్ చేయను. నాకు ఏదైతే పాత్ ఉంటుందో అదే పాత్రలో వెళ్ళిపోతాను. బట్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రొయాక్టివ్, రియాక్టివ్ ఎలా అంటే నేను ఈ పాత్రలో వెళ్తున్నప్పుడు నా ముందున్న నోడ్ అడుగుతాను, రైట్? నేను నా ముందు అనుకోని నీ లొకేషన్ ఎక్కడ అడుగుతాను, రైట్? సో లొకేషన్ తెలుసుకున్నాక నేను ఒక లొకేషన్ కత్తా కదా, నేను మళ్ళీ ఈ స్వామిని అడగాలి, ఈ రూట్ వెళ్ళొచ్చాను అడగాలి, రైట్? ఇఫ్ ద రూట్ ఈస్ మెయింటైన్ ఇన్ ద వెరీ వెల్ పొజిషన్, ఐ కెన్ ఫాలో దట్ రూట్. ఒకవేళ ఆ పాత్ లేకపోతే ఆటోమేటికల్ ఐ మే గో అనదర్ పాత్, రైట్? సో ఇట్ ఇస్ రియాక్టివ్. సో రియాక్టివ్ లో ద పాత్ విల్ బి చేంజ్, ఇట్ ఇస్ డైనమిక్ పాత్. On time to time that path will be changed, but in the static path it will not be changed. That's why it is independent. ఏ నోడ్ తోని కమ్యూనికేషన్ అవసరం లేదు. There is no need of any communication among the nodes to select the path. Path ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏ నోడ్ తోని కమ్యూనికేషన్ అవసరం లేదు in the proactive algorithm. But in the reactive algorithm there is a need of communication between the number of nodes to select the particular path, right? Right? Next, update. Sorry, previous slide. All right. Update messages sent throughout the network periodically or when network topology changes. So means
In the proactive algorithms, automatically, so what is the message I would like to send? That message information should be updated for each and every minute, right? So in this, we have low latency, means the delay time will be very less, right? So as well as bandwidth might get wasted due to periodic updates. So means for each and every time, time slice, we would like to update the messages. Whenever we are going to update the messages, automatically frequency will be wasted, right? So frequency waste అవుతుంది. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఆటోమేటికల్లీ బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా తగ్గుతుంది, రైట్? సో దే మెయింటైన్ order of n state for node n. So n is nothing but number of nodes, right? So a reactive will comes under the on demand, right? Or it may be dynamic routing algorithm. It may comes under the dynamic routing algorithm, right? So generally ఒక్కసారి ప్రొయాక్టివ్ అనేది ఎనర్జీ ఎక్కువ వేస్ట్ అవుతుందా ఆ తక్కువ వేస్ట్ అవుతుందా? In proactive algorithm, more and more energy will be consumed. Why? In proactive algorithm లో more and more energy will be consumed. ఎందుకు కన్జ్యూమ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను? For each and every time, periodically, our messages should be updated. ప్రతిసారి మెసేజ్ ని అప్డేట్ చేస్తే each and every time I would like to update the message, automatically bandwidth gets wasted in the proactive algorithm. But in the reactive algorithm, there is no updation for the messages. Automatically, the energy will not be get wasted. ఎనర్జీ వేస్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ లేదు. సో ఇక్కడ ఎనర్జీ సేవ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది, రైట్? ఆ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? కెన్ బి బస్టీ మీన్స్ కంజెషన్ డ్యూరింగ్ హై యాక్టివిటీ, significant delay might occur in result mode, good for light loads, collapse in large loads. Okay, ఒకసారి నెక్స్ట్ స్లైడ్ వెళ్ళండి మా. హైబ్రిడ్ రౌటింగ్ అల్గోరిథం వెళ్ళండి ఒకసారి. See, in the hybrid routing algorithm, it's a combination of proactive as well as reactive. Okay. So proactive లో మీకు ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను, ఇట్స్ a static, right? Coming to reactive, it's a on-demand protocol. From dynamically, the path will be varied. So ఒకసారి చూడండి అమ్మా. నాకు దీనికి ఒక 1. As well as zone routing protocol. Zone routing protocols లో with the help of ISP, internet service provider, we can combine all the types of IP addresses, right? So nearest addresses ఉన్న locations అని ఒక జోన్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ పెట్టండి. రైట్, ఇది ఒక చూడండి మా క్లస్టర్ రౌటింగ్ అల్గోరిథమ్స్ చూడండి ఒకసారి. జస్ట్ చూసుకోవాలి పెట్టు, తర్వాత ఇది అయిపోయినాక ఏఓడికి పెట్టేసేయండి. ఇక మనకి ఇది ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పంపిస్తాను. నాకు తెలిసి మీకు సిఎన్లు ఇవి కవర్ అయి ఉంటాయి, రౌటింగ్ అల్గోరిథమ్స్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ అడగకపోవచ్చు, బట్ ఏఓడి అల్గోరిథం మాత్రం పర్ఫెక్ట్ తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను లెక్కున్నా సాఫ్ట్వేర్ టెక్ కళాకారుడా. So what is the meaning of cluster?
What is the meaning of cluster? If same functionality of nodes identified, if same functionality of nodes identified, it may be computer, it may be routers, right? If we are going to combine that nodes, right, we can call it as cluster, right? సో ఒకటి ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, అబ్బాయిల బ్యాచ్ అంతా కంబైన్ చేసి ఒక క్లస్టర్ అంటాను, అమ్మాయిల బ్యాచ్ అంతా కంబైన్ చేసి ఒక క్లస్టర్ అంటాను. ఇఫ్ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ should be provided by one particular unit will be called as a cluster, right? We are going to combine all the devices. Next slide. Right. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, జియోగ్రాఫికల్ రూటింగ్ అల్గోరిథం. చూసినావా? ఎన్ని అల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి చూసావా? ఎన్ని అల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి చూసావా? అల్గరిథమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూసావా? అన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కష్టం, చాలా టైం పడుతుంది. జస్ట్ ఉంటే అని చెప్తున్నారు అంతే. ఇంకో 10 నిమిషాలు అయిపోద్ది అసలు. 4:31 మీరు ఎక్కండి అట్లా, రైట్? రైట్, జియోగ్రాఫికల్ రౌటింగ్ అల్గోరిథం చూశారమ్మా. సో దీంట్లో మీరు పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది, సో వీ హ్యావ్ డ్రీమ్ ప్రోటోకాల్, జిపిఎస్ఆర్ ప్రోటోకాల్ అండ్ ఎల్ఈఆర్ ప్రోటోకాల్స్, రైట్? సో దాని గురించి కొంచెం మీకు టైం ఉంటే చూడండి ఒకసారి, రైట్? సో ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ మెయిన్లీ in a geographical routing algorithm, the main problem is flooding. The main problem is flooding. So more number of information gathered, and at some of the location, the information may be congested, right? So that information may call it as a flooding concept. ఇది అవసరం లేదమ్మా, ఇది వద్దు, ఇది వద్దు, రైట్? ఇది అవసరం అమ్మా, రైట్? ఒక్క 5 minutes ఆగండి, ఇది ఒకసారి మీరు ఓన్గా చూడండి, ఇది పక్క అవసరం, ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది. ఏఓడివి అల్గోరిథం, AODV stands for AHAC, on demand distance vector routing algorithm. Okay, so it will comes under the reactive algorithm, right? So one example is, while we are going to sending the packet, in this mainly we have to identify the neighbor node discovery. Okay, neighbor node identify cheyali, mainly in AODV only we have to identify the neighbor node, as well as it should be trustable, right? Ee concept mathram deentlo vastundamma, right? So deentlo in the AODV algorithm we have two types of phases. One phase may be route discovery, and the second one is route maintenance. We have two types of phases. One is route discovery and route maintenance. So route discovery means we have to identify the neighbor node. From that neighbor node, once again we have to identify the another neighbor node. Nani ఒక్కసారి వినండి, ఇది ఎగ్జామ్ లో పక్కా వస్తుంది. ఓకే, రైట్? సో source node will not carry the entire information. So from the source node there is no fixed path location. అంటే నేను ఏ లొకేషన్ ఐ లొకేషన్ కి వెళ్ళాలనుకుంటే డైరెక్ట్ పాత్ దొరకడానికి ఛాన్స్ లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ డైనమిక్ అల్గోరిథం, రైట్? సో we need entire path. Okay, so source node will not carry the complete path, means each node maintains its own root cache. It maintains the own root cache memory. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే,
దాని మీనింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఈ నోడ్కి వెళ్ళాను అనుకోండి అబ్బాయి, సో నేను ఐఎమ్ ఎట్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ఈ నోడ్, రైట్? ఎట్ ద ఈ నోడ్ లొకేషన్ ఇన్ ద ఈ నోడ్ రౌటర్, నోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ మే బి రౌటర్ ఆర్ ఇట్ మే బి గేట్వే. ఆ లొకేషన్ లో వీ హ్యావ్ సమ్ క్యాచ్ మెమరీ, cache. So in that cache, it will supports for the frequently used items information as well as దీంట్లో టెంపరీ పర్పస్ మనం యూజ్ చేస్తాం కదా. సో దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని అంత లొకేషన్ ఆ పాత్ అంతా దీంట్లో ఉంటుంది. అంటే ఈ పాత్ ఎక్కడి నుంచి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, ఫ్రమ్ ఏ టు బి, బి టు ఈ, అదొక పాత్ ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ టు సి, సి టు ఈ, ఇది ఒక పాత్ ఉంటుంది. మీన్స్ ఇన్ ఈ రిజిస్టర్, రైట్, in E node, we have some cache memory. At that location, we will maintain the entire parts of that cache, entire parts of that node. Okay, now. So that is the meaning of each node maintains the root cache memory, root cache, right? So ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, if previous node gets failed, if previous nodes get failed, automatically I would like to identify the next node, right? So at that time I have to follow the root cache. Suppose నేను ఏ టు బి ఈ వచ్చాను అనుకోండి, రైట్, ఈ వచ్చాను, రైట్, ఎఫ్ అండ్ జి అనేది నాకు పర్ఫెక్ట్ లేదు అనుకోండి, ఎఫ్ అండ్ జి అనేది నాకు పర్ఫెక్ట్ లేదు, రూట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాయి అనుకోండి డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఆటోమేటిక్గా ఐ నీడ్ రూట్ క్యాచ్ మెమరీ. రూట్ క్యాచ్ మెమరీలో ఏముంటుంది, ఇంకొక పాత్ కూడా ఉంటుంది కదా, ఇట్ మే బి ఏ టు సి, రైట్. సో సి టు డి నేను ఫార్మ్ చేస్తాను. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ దట్. Each node only knows its previous, and we are going to identify the next of information. Right. So ఇది ఒక చూడండి అమ్మా, సోర్స్ నోడ్ ను, రైట్. సో రూట్ డిస్కవర్ ఎలా ఏ ఫేజెస్ లో నేను సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే, రైట్, సో బై యూజింగ్ సోర్స్ నోడ్ I can identify the root discovery. So generally prerequisite information, previous request information, it follows the source node information as well as destination node information. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఫ్రమ్ విచ్ లొకేషన్ టు విచ్ లొకేషన్. దిస్ PREQ will support the source node information as well as destination node information. డెస్టినేషన్ వచ్చి నేను హెచ్ అనుకుంటున్నాను, సోర్స్ నోడ్ వచ్చి నేను ఏ అనుకుంటున్నాను. A is the source node and H is the destination node. So the PREQ previous request information follows source node information as well as destination information. దీంతో పాటు రీసెంట్ సీక్వెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అవసరమే. ఎందుకు రీసెంట్ సీక్వెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం? ఇన్ ద రూట్ క్యాచ్ మెమరీ, ఇఫ్ ద పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్స్ ఫెయిల్డ్, we have to follow the root cache memory, right? So it will give us the another path, right? So recent sequence number, right? So as well broadcast information and how many hops we have to rectify the destination. అంటే డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వడానికి నేను ఎన్ని హాప్స్ దాటుకుంటూ వెళ్ళాను. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళడానికి, లాస్ట్ లొకేషన్కి వెళ్ళడానికి నేను ఒక 10 మెంబర్స్ దాటుకుంటూ వెళ్ళాను, ఇట్స్ హాప్ కౌంట్. అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ ఇటువైపు వెళ్ళే వరకు ఓన్లీ 5 మెంబర్స్ కౌంట్ చేశాను. I have to follow this method also to count the distance. Distance ని కౌంట్ చేయడానికి మనకు డిస్టెన్స్ వెక్టర్ రౌటింగ్ అల్గోరిథం ఉంటుంది కదా, DVR అల్గోరిథం. So here also we have to follow the hop count also. How many nodes should be traveled? How many nodes should be traveled? That should be counted, right? So yeah, AOD లో ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? సో ఒకసారి నేను రూట్ 1కి వెళ్తే నా ఫైనల్ ఇంటెన్షన్ ఏంది, నేను హెచ్ లొకేషన్ రీచ్ అవ్వాలి, రైట్? ఏ టు హెచ్ లొకేషన్ నేను వెళ్ళాలి. సో ఒక్కసారి పాత్ చూడండి అమ్మా, ఏ టు బి, ఇస్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ టు మేక్ ఎ పాత్? సో ఇట్స్ a dynamic routing algorithm. There is no static routing algorithm, right? So free defined గా మనం సెలెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉండదు. సో ఏ టు బి ఛాన్స్ ఉంది, బి టు ఈ ఛాన్స్ ఉంది, ఈ టు ఎఫ్ ఛాన్స్ ఉంది,
F2H ఛాన్స్ ఉంది. ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి అందులో? ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయా? రైట్, 4 నోట్స్. రైట్. సో అలా కాకుండా ఇంకొక పాత్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఆ పాత్ కాకుండా సపోజ్ ఎఫ్ లొకేషన్కి వెళ్ళాను అనుకోండి. ఇన్ ద ఎఫ్ లొకేషన్ లో సారీ, ఈ లొకేషన్కి వెళ్ళే వారికి ఎఫ్ లొకేషన్ గెట్స్ డ్యామేజ్డ్. అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఉంది ఎఫ్ లొకేషన్ లో, అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఉందని వెళ్ళి తెలిసిపోయింది. నేను ఏమైపోవాలి ఆటోమేటికల్లీ? ఐ హావ్ టు సెలెక్ట్ ది అనదర్ పాత్. రైట్. సో ఆటోమేటిక్గా నేను ఎక్కడ ఈ టు జీకి వెళ్ళాలి కదా. సో ఆ పాత్ ఏమైనా ఉందని చూడండి. ఏ టు సి, సి టు ఈ, ఈ టు జి, జి టు హెచ్. ఇట్ ఈస్ అనదర్ పాత్. రైట్. సో అదేవిధంగా ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా నోట్స్? ఎన్ని ఉన్నాయి? హాప్ కౌంట్ చూడండి. హాప్ కౌంట్, హౌ మెనీ హాప్ కౌంట్స్ వీ హ్యావ్? 4. రూట్ 3 ఒకసారి సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే. సో దీని గురించి కొంచెం పోయాక, రైట్, ఇంటికి వెళ్ళాక మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఏఓడి వాళ్ళ కదా మాత్రం ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి. సో చదవండి, ఎగ్జామ్ లో పక్కా వస్తుంది. రైట్. సో మీకు క్లారిఫికేషన్ రాకపోతే దీని గురించి క్లియర్ కట్ ఐడియా నేను ఒకసారి చెప్తాను మీకు, ఇంకెలా ఫామ్ చేయవచ్చు అనేది. ఓకేనా? సో ఒకసారి డౌట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఒక్కసారి ఒక 10 నిమిషాలు గ్యాప్ చూడండి ఒక్కసారి. క్లోజ్ చేయండి, 4:30కి పంపిద్దాం. సో డౌట్స్ ఫస్ట్ చదవండి, డౌట్స్ ఏమైనా క్లారిఫై చేద్దాము. 4:30 క్లోజ్ చేయాలా? 4:30కా? అందరూ ఏ టైం క్లోజ్ చేస్తారు? 4:30, 5? 4:30 అని చెప్పాడు. 4 అంటున్నారు. ఇష్టం, వాళ్ళు క్లోజ్ చేయడం చేస్తారు. ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పండి, చెప్తాను. పిల్లలు ఈయన మూడ్లో లేరు. ఈ అమ్మాయిలు ఎందుకు రాలేదు? చెప్పండి, ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్పనా? కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది, చెప్పండి చెప్పేస్తాను. అనుకున్నా కానీ పిల్లలు వినే మూల కనిపిస్తలేదు. వన్ యూనిట్ ఇప్పుడు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ పెండింగ్ ఉంది. ఇంకొక యూనిట్ చిన్న కాన్సెప్ట్ పెండింగ్ ఉంది. ఓకే. ఓకే, నేను చెప్పేద్దాం. మళ్ళీ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఇది, సిలబస్ చూసి ఆ కాన్సెప్ట్ నేను అక్కడ వరకు చేశాను. రైట్, అదో చేసి వాళ్ళు చూసుకోమంటే అయిపోతుంది అని. అసలు నేను ఏమనుకుంటా అంటే రేపు ఇంకా కొంచెం కష్టం. రేపు అది కొంచెం కాన్సెప్ట్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉందన్న. అది స్టాప్ చేయండి, స్క్రీన్ షేర్ స్టాప్ చేయండి. క్లాస్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది, 10 నిమిషాలు క్లోజ్ చేసేస్తాను. అది క్లోజ్ ఆప్ చేయండి బై యూజింగ్. సో అది నేను చెప్తాను, నాకు ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, మీది ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పేద్దాము.